Okay. So Beckman reagent, tetoxin on treatment with acid catalyst, suppose PCl5, P2O5, SOCl2, POCl3, H3PO4, H2SO4. Okay, sulfuric acid or phosphoric acid, or যেগুলো অক্সিজেনের লোন পেয়ার নিতে পারে, that is PCl5, P2O5. ঠিক আছে, এরা অ্যাসিড ক্যাটালিস্ট undergo a rearrangement to form in substituted amides. Okay, and this is known as Beckman rearrangement. So thus benzophenone gives benzoylide, that is called as benzophenone, that is PH C double bond NOH. Okay, when H plus is used, on that case oxygen lone pair কি হবে, H plus কে abstract করবে, OH2 plus হবে, বেরিয়ে যাবে। এটা একটা প্রসিডিউর। অথবা অক্সিজেন লোন পেয়ার দেয়ার শুড বি PCl5 হবে, তাহলে OPCl4 বেরিয়ে যাবে। তো আলটিমেটলি কি তৈরি হবে, বেঞ্জানিলাইড। ওকে, the reaction is highly stereopacific, and in that migrated group is anti to the oxime hydroxyl group. Okay, migrated group যেটা হবে, যেটা মাইগ্রেট করবে, সেটা সবসময় কি হবে, অ্যান্টি টু দ্য হাইড্রোক্সিল গ্রুপ। ওকে, the migrating group approaches the nitrogen atom from the opposite side of the nitrogen atom from the opposite side. আচ্ছা, এটা ডবল বার হয়েছে। the nitrogen atom from the opposite side to the departing group. এই গ্রুপটা এইভাবে হবে, এটা OH2 প্লাস, এটা বেরিয়ে যাবে। তো এইভাবে তৈরি হবে। ঠিক আছে, মেকানিজম দেখো, এটার মধ্যে অলরেডি ডেল প্লাস ডেল মাইনাস আছে। যখনই এর লোন পেয়ার হাইড্রোজেনকে অ্যাবস্ট্রাক্ট করবে, when abstract the proton, there should be the del plus will be more del plus. Okay, so their electricity is increases. So on that case, that is electron rich system, and this is electron deficient system. So nitrogen give lone pair to this carbon, and this arrow neutralize the OH positive. Okay, now it must reproduce this. There must be N as present as positive, so it had to be neutralized, so H minus is removed. Okay, so lone pair এইভাবে যাবে, তারপর OH বেরিয়ে যাবে। সো OH মাইনাস বেরিয়ে গেলে এটা তৈরি হবে। আবার H কি করবে, নিউট্রালাইজ দ্য পজিটিভ চার্জ, সো আলটিমেটলি প্রডিউস অক্সিজেন। Okay, by this way oxime is produced. Okay, next one, the step 2 arrangement, there should be, if H plus is there, so oxygen abstract it, and it must produce OH2 positive, and this group will be migrate, so ultimately produce iminocarbocation. Okay, this is produced. Then H2O attack on it. Okay, this is electron deficient species because positive charge is there and vacant orbital will be there, that is carbocation. And H2 is electron rich system because there is lone pair. Okay, so that's why it must produce this, and then we have to neutralize this positive charge. Oxygen is electron negative element, and when it's have the positive is unstable, so H plus is removed, and then again rearrangement will be take, so ultimately produce this. Okay, if PCl5 is used, then this type of rearrangements they are Cl minus removed, POCl3 removed, so ultimately this produced iminocarbocation. Then again water react on it, then H plus removed, so ultimately this is produced. Okay, next one, oximes of cyclic ketones give ring enlargement in Beckman rearrangement. For example, cyclohexanol oxime, that should be give caprolactam. Okay, treatment of oxime with acid generate a good living group, because OH থাকলে when treated with any acid, that is sulfuric acid, phosphoric acid, that should produce OH2, and OH2 is good living group, then OH. Okay, when treated with PCl5, there should be OPCl4 is OPCl4 living group, that should be released. When this is used, this is produced. Okay, so they are all good living group. Okay, loss of living group produce electron deficient species, that is iminocarbocation, this is electron deficient species, and migration of group adjacent to carbon to the electron deficient nitrogen. This nitrogen will be electron deficient. Okay, resulting iminocarbocation, and that should be tap water will be tap. Okay, next,
When migratory group is aryl, the electron withdrawing group, that is suppose p nitro group, that is p nitro group always show that is minus r, strongly electron withdrawing group, and PCl on the migratory group strongly retard the rearrangement. Retard means প্রতিহত করে, rearrangementটাকে হতে দেয় না। If electron withdrawing group, suppose PCH3, para CH3 and para methoxy. Para methoxy always remember OCH3 group যখনই থাকবে এর দুটো কন্ডিশন হয়, ও প্লাস আর শো করে মাইনাস আই শো করে। যখন ধরো অ্যারাল গ্রুপ আছে, এখানে আর আছে, এইখানে অর্থ পজিশন, এখানে প্যারা পজিশন, যখনই ওসিএসি থাকবে ওসিএসি শো করবে কি প্লাস আর। ওকে, অলওয়েজ ইলেকট্রন উইথড্রয়িং, ইলেকট্রন ডোনেটিং গ্রুপ সব সরি। ওকে, আর যদি আমার ধরো এখানে আর মেটা পজিশন, এটা মেটা পজিশন ওসিএসি থাকলে অলওয়েজ মাইনাস আইপি ডোমিনেন্ট হবে, তখন সেক্ষেত্রে ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ। এখানে প্যারা তো দিয়ে দিচ্ছে, তাহলে এটা ইলেকট্রন ডোনেটিং গ্রুপ। আর এটা কী করবে, স্ট্রংলি অ্যাসিলাইট করবে। ওকে, রিয়াকশনটাও আরও হতে সাহায্য করবে। অ্যাসাইলেটিং এজেন্ট when used, it must be produce ester, and at low temperature that should be produce oxime ester, that should be reagents to produce at room temperature. At room temperature there should be reagents. RT means room temperature. PCl5 then produce POCl3 will be released and Cl minus will release. Okay, reagents can be occur due to cleavage of POCl3 and Cl minus. Okay, chiral group migrates intermolecularly with retention of configuration. It is most likely that the migratory group is never completely separated from the remainder of the molecule. So যখনই chiral molecule হবে, chiral molecule intermolecular ওরা কি হবে, ওভারঅল রিটেনশন অফ কনফিগারেশন দিবে, মানে কি যেটা ছিল, যে কনফিগারেশনটা ছিল সেটাই আসবে, রিপিট হবে। ওকে, আর যে গ্রুপটা লিভ করবে সে কিন্তু কমপ্লিটলি সেপারেটেড কখনোই হবে না। ঠিক আছে, এবার দেখো এখানে কাইরাল সেন্টার যা ছিল এখানেও তাই হবে, শুধু এটা শুধু চেঞ্জ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, ডিফাইন জিওমেট্রিক্যাল আইসোমার অফ অক্সিম সামটাইমস গিভ দ্য আইসোমেরিক অ্যামাইড বাই দ্য বেকম্যান রিয়েজমেন্ট। আইসোমেরিক প্রোডাক্ট তৈরি করবে, যদি বিভিন্ন রকমের যদি জিওমেট্রিক্যাল আইসোমার থাকে অক্সিম, তাহলে বিভিন্ন রকমের প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারবে। This is the example, this is the example. এটা তৈরি হয়। এবার Thus Beckmann rearrangement involves a concerted stereo-selective migration of the alkyl group or sometimes aryl group anti to the wedge group. যাই মাইগ্রেট করুক না কেন সেটা ওয়েজের অ্যান্টি হবে। ওকে, এই যে ওয়েজ এদিক দিয়ে বাড়াবে, এই গ্রুপটা এখানে অ্যান্টি, সবসময় অ্যান্টি অ্যাটাক হবে। ওকে ওকে, however sometimes seen anti-isomerization under the acidic condition of rearrangement leads to the mixture of আইসোমেরিক। অনেক সময় সিস্টান্স যদি বিভিন্ন আইসোমার থাকে তখন আইসোমেরিক অ্যামাইড তৈরি হয়। ঠিক আছে, অ্যালডোক্সিম আর নট ইউজুয়ালি গুড সাবস্ট্রেট ফর দ্য বেকম্যান রিয়েজমেন্ট। দ্য ইলস অফ দ্য অ্যামাইড অবটেন ফ্রম অ্যালডোক্সিম আর জেনারেল পিও। যদি অ্যালডোক্সিম হয় সেটা খুব ভালো একটা সাবস্ট্রেট হয় না, এক্ষেত্রে ইল যেহেতু কম হয় সেজন্য অ্যালডোক্সিম ইজ নট এ গুড সাবস্ট্রেট ফর দিস বেকম্যান রিয়েজমেন্ট। ওকে, নাও অ্যাপ্লিকেশন ক্যাপ্রোলেক্টাম ইজ প্রোডিউস সাইক্লোহেক্সানল অক্সিম, দেয়ার শুড বি 6 মেম্বার রিং 1 2 3 4 6। এখান থেকে ক্যাপ্রোলেক্টাম হচ্ছে দ্যাট ইজ 7 মেম্বার রিং। ওকে, আবার যখন বেস ইন্ট্রোডিউস করবো বেস এখানে রিঅ্যাক্ট করবে, রিং ওপেনিং হবে। ওকে, বেকম্যান রিয়েজমেন্ট এস্টাবলিশ দ্য স্টিরিওকেমিস্ট্রি অফ দ্য অক্সিম অ্যাজ ইট অকার্স বাই মাইগ্রেশন অফ দ্য গ্রুপ অ্যান্টি টু দ্য অক্সিম হাইড্রোস্কেল। তো আমি আগেই বললাম বেকম্যান রিয়েজমেন্ট এটা এস্টাবলিশ করে যে মাইগ্রেশন অফ দ্য গ্রুপ সবসময় ওএইচ এর সাপেক্ষে অ্যান্টি হবে। ঠিক আছে, নেক্সট this type of examples are there. All of the cases there should be Beckmann rearrangement is occur. There must be ring enlargement is there. দেখো এখান থেকে রিং এনলার্জমেন্ট হচ্ছে, এখান থেকে তোমার এমনি সিম্পল বেকম্যান রিয়ারেঞ্জমেন্ট হয়ে একটা প্রোডাক্ট এস্টাবলিশ হচ্ছে, আর এক্ষেত্রে রিং আবার রিং ফর্ম করছে। ঠিক আছে, ওকে, সো আমরা বেকম্যান রিয়ারেঞ্জমেন্ট শেষ করলাম। ওকে।